Okej, witamy wszystkich serdecznie. Jesteśmy jeżeli chodzi o techniczne sprawy, spotkanie jest uruchomione jako webinar, co oznacza, że nie można włączyć kamerki ani powiedzieć nic, ale można zadać pytanie na czacie, więc zachęcamy do zadawania pytań, jeżeli się takowe pojawią na czacie i w odpowiednim momencie będziemy je pytać o nie profesora. Spotkanie jest nagrywane i będzie udostępnione wszystkim, którzy będą chcieli zapisać się też na kurs SHANG, który zacznie się w TOMO jesienią tego roku. Co jeszcze? Właściwie ten wykład dzisiejszy będzie wprowadzeniem już do samego kursu, więc będzie częścią kursu. Tak jak zawsze na początku każdego kursu jest wprowadzenie, to już jest właściwie taki przedsmak i wprowadzenie do samego kursu. Is Peter and Mario on the line? Dominique, they are there. If they want to on the. Peter is there. If they want to on our face on the picture, our teachers. They are there, but as a participants, not as a panelists. I think there is a limit of the panelists. Piotr is as panelists apparently. Yeah, if a panelist Peter put on, Mario and our teachers put them in. Okay, in the meantime, I will welcome everybody in English. Hello, everyone, on this very special lecture, which is the introduction to the SHANG LUN course, which will start in the autumn this year. It will be a hybrid course, partially online, partially on site in Poland, but it will be transmitted online anyway if it is on Poland on site. So if anyone from abroad would like to join, you are very welcome. This meeting will be recorded and will be available to everyone who would like to join the SHANG LUN course this autumn. So this is part of the course already, the introduction. So you can feel as you are in the course already. This course will be translated to Polish by Asia. And it is the webinar mode. So if you have any question, you can write on a chat. There will be no possibility to put on the camera and be visible and to speak, but you can write. And we will pass this question to Professor as soon as it is possible. Okay, so thank you and enjoy today. And I pass the voice to Professor. Yeah, thanks you, Ella. Hey, good afternoon, everybody. And hello. Yeah, so we on behalf of our SHANG masterclass to welcome you to join this introduction of SHANG. So this is, like Ella said, they will be a part of our SHANG lecture. In the future, if you sign in for our SHANG masterclass, you will have this material, right? And if you feel not yet, and today you just we share this introduction for our master class SHANG. This is the third round in our third time in TOMO after 10 years. So we definitely upgrade a lot. Anyway, this part, because our time of our SHANG, the whole year study, the time little bit tight. So this is why we would like skip this part in our live lesson, right? So also good for promotion of this classic work, SHANG. Thank you. Yeah. Dzień dobry, witamy wszystkich na wstępnym wykładzie SHANG LUN, który będzie stanowił wprowadzenie do kursu SHANG LUN, więc to już jest
część tego kursu, z cyklu Master, który rozpocznie się jesienią. To będzie 3. edycja kursu SHANG LUN. W ciągu 10 lat były już właśnie 3 edycje. 2 edycje to będzie 3., która w międzyczasie na pewno była mocno zmodyfikowana w porównaniu do poprzednich wersji. I ponieważ planujemy, że program SHANG LUN będzie dosyć napięty, dlatego robimy takie wprowadzenie już wcześniej. I to wprowadzenie jest po to, żeby osoby, które są zainteresowane kursem, jakby miały taki przedsmak tego, jak kurs będzie wyglądał. I te osoby, które zapiszą się na kurs, dla nich te nagrania z tego wstępu będą dostępne. Thank you. So the title today introduction, I said Shanghai 杂病论, and that's from Zhang Zhongjing. Everybody know, if you study herbal medicine. I call it the spirit of Chinese herbal medicine. That I made this introduction to let us to know why do we need to study this book, to read this book. In Chinese, called 中医之魂, 魂 is 灵魂, 灵魂 灵 and 魂 is mean spirit. Is the heart, follow the heart sheng to heart sheng is everybody knows, study classical Chinese medicine. Sheng of heart is universe, the spirit. So Shanghai Lin as a herbal medicine, this book we call it 中医之魂, the 魂, the ling of Shanghai Lin. So simply to explain to us, I don't know how many people now in online, and maybe most of us study Chinese herbal medicine. So what mean this Huan Ling of herbal medicine? I would like to see if you once attached Chinese herbal medicine as your life, as your whole life, become professional herbalist. So soon or later in your lifetime, no matter when, as long as you keep your herbal medicine, Chinese herbal medicine as a profession, as a doctor, soon or late, sometime of your life, you have to study and read Shanghai 杂病论. So I put this line, it's no one can skip. You know what I mean? You can study 5-10 years, Dan Bensky book, University Herbal Medicine. Maybe when you, after 10 years, practice Chinese herbal medicine, after 20 years, or end of your life, if you still in Chinese herbal medicine field, this book is no escape. So I think that makes us to think. I never saw any Chinese real herbal doctor in the hospital. Zero. I never see someone, they have not, the whole life have not studied this book. So I think that is mean a lot. Yeah. You can observe in the future, you know what I mean? Any Chinese herbal doctor, end of life, you can ask this question, have you read this book? You know what I mean? Everybody will tell you yes. That is we call the spirit. Secondly, is no matter how good you are study modern Chinese herbal, you even can recite all the 2 books of Bensky, you can recite 500, 600 modern herbal formulas. Without study this book, without read this book, you will be lost in the end anyway.
So which means the spirit is like this. It means that's the book, our whole life. Sooner or later, we have to study, we have to read at least once, one time. That's so cool. Thank you. So you can shortly to express what I'm feeling. Czyli tytuł wykładu Shanghan Zabing LUN, czyli dzieło Zhang Zhongjinga, i podtytuł tytułu dzieła Zhang Zhongjinga Duch chińskiej ziołowej medycyny, czy ziołowej medycyny chińskiej. I o co chodzi tutaj z duchem? Tutaj ten duch jest tłumaczony jako Ling albo Huen, i oba te terminy oznaczają właśnie duszę, ducha. W tym przypadku, jeżeli mówimy o Huen, jest to ten aspekt ducha, który podąża za shen serca. I ci z Was, którzy studiują klasyczną medycynę chińską, dla nich to są już znane terminy, znane sformułowania, znany fakt o tym, że właśnie Huen, czyli aspekt duszy wątroby, podąża za shen serca. A shen serca, czym jest shen serca? Jest to właśnie ten duch uniwersalny. I teraz o co tutaj chodzi, jeżeli mówimy o duchu, duszy medycyny ziołowej? I co można nazwać w ten sposób? Tutaj taki przykład profesor podał, że jeżeli studiujecie zioła chińskie, zostajecie zielarzami, profesjonalnie się tym zajmujecie, wcześniej czy później w waszej karierze, o ile będziecie się zajmować ziołolecznictwem medycyny chińskiej profesjonalnie, nadejdzie czas, że trzeba będzie przeczytać i studiować Shanghan LUN. Nie ma przed tym ucieczki. Żaden poważny, szanujący się zielarz nie ucieknie przed studiowaniem Shanghan LUN. To wydarzy się w różnym momencie waszej kariery jako zielarza. To może być po 5 latach, po 10, po 20 latach, natomiast każdego to kiedyś spotka i każdy z zielarzy w którymś momencie swojej kariery będzie studiował właśnie Shanghan LUN. I to jest właśnie tutaj zaczynamy mówić o tym duchu medycyny ziołowej. I tutaj profesor jeszcze przytacza taki przykład, że jeżeli w Chinach spotkacie jakiegokolwiek zielarza i zapytacie się, czy tych właśnie lekarzy medycyny chińskiej, którzy zajmują się ziołolecznictwem, czy studiowali Shanghan LUN, to mówi profesor, że założy się, że nie spotkacie żadnego zielarza, który nie studiowałby Shanghan LUN. I to nie raz, tylko wielokrotnie. Być może to są takie osoby, które na przykład czytają Shanghan LUN przynajmniej raz w roku, powtarzają sobie. Thank you. Yeah. Mówi profesor, że nieważne, jak dobrze studiowaliście tutaj współczesne receptury ziołowe czy Bęskiego, bez przeczytania Shanghan LUN będziecie zagubieni, więc wcześniej czy później ścieżką każdego będzie studiowanie właśnie tego tekstu przynajmniej raz. And this is why I said the profession of a herbal medical doctor, there's a very special difference is the whole life, sooner or later, what I want to see, you have to learn reading. You need to read a book. You need to read from a book from first page until last page. Please remember this herbal basic required. Without reading, we cannot do herbal medicine. That's okay. That is also inherited. That's why I said sooner or later we need to study this book yourself, reading or follow teacher to read. And this different than technician, like a technology. Technology sometimes the skill, inherited skill, you don't need to read. You need to practice. The herbal people not. Herbal people, you cannot only practice. So I suggest to learn how to read. It's very important to become a good doctor. And to reading a book from a classical book from a first page to end of page, the best Shanghan LUN, because it's so short. Totally 398
lines. This good word, line. You know, I think it's not difficult. It's okay. From you finish this totally, you find out you learn how to read it. If a herbal medical doctor are not able to read, cannot be a good doctor. So these people, normally education, the people don't stress on. You ever see any doctor, herbal doctor, cannot read. They can be a healer, use herbal, use plant to heal someone, to help someone, but they cannot be a doctor. So that's different. So therefore, as our herbalist, please remember and give you a reminder. In my lifetime, I need to read this book. That's okay. That's information. Thank you. Mm-hmm. So, so this way, yeah. I think this project, Ella told you, no, Asha, I want to see our agenda for introduction. This agenda for today. So today, I want to tell is first, what is Shanghan Zabing Lun, what this book is, and what happened 2,000 years ago as a Chinese medicine. So we need to know the Zhang Zhongjing when make this book in which situation and what that is. Now, second part, why only Shanghan Lun is a milestone book of Chinese herbal medicine, clinical. Why not other? Yeah, and what is the medical contribution for human being of Shanghan Lun? And that I want to summarize on that. And then I give you a picture, the bird eyes view of Shanghan Zabing, Chinese called it Niao Kan Shanghan, which means I summarize overview this book to see the secret, the special of this book compared to modern medical book and what is different. Okay, so we can see what a great contribution of Zhang Zhongjing of this and of this book. So number 4, I will quickly pick up last 2,000 years, the most great heritages inherited scholar, doctor, who written down, please remember, written down as a book. That's important, you know, and a medical book is important. Without a book, we cannot talk anything anymore. Please remember that. Classic is like that. Without a recording of a book, we cannot know anything's development. We don't know past. So this is the timeline, what Ella said. Let me summarize this timeline of Shanghan Lun. Now, at the last, I will present to all of you, and what if you join our Shanghan Lun masterclass in 2014 this session? What we will do, what we will discuss, what we will practice, what we will master of this book, and what our didactic will look like. So that probably is the agenda. Yeah. Czyli jeszcze raz powtarza profesor, że w życiu terapeuty wcześniej czy później nadejdzie taki etap, że trzeba będzie przeczytać i studiować Shanghan Lun. I zwraca profesor uwagę na to, że właśnie w profesji poważnego terapeuty właściwa umiejętność czytania podręczników jest bardzo ważna. Taka umiejętność czytania od deski do deski, od pierwszej do ostatniej strony. Bez tej umiejętności wnikliwego czytania nie można uprawiać zielarstwa, medycyny ziołowej.
Może to być studiowanie własne, czyli czytanie własne, albo pod kierownictwem kogoś, ale tym się różni właśnie rola na przykład osoby technicznej, która nie musi skupiać się na czytaniu, wystarczy, że nauczy się dobrze wykonywać jakąś czynność i będzie to praktykować i to jest wtedy właśnie dobra osoba techniczna. Natomiast lekarz musi mieć umiejętność czytania. Każdy dobry lekarz powinien wiedzieć, jak czytać wnikliwie. I teraz dlatego trzeba będzie przeczytać te SHANG LUN 398 linii od pierwszej do ostatniej. I teraz tutaj mówi profesor o takiej zasadzie, że zielarze czy lekarze ziołowej medycyny chińskiej, którzy nie są w stanie czytać, nie będą dobrymi lekarzami. I pyta się profesor, czy spotkaliście kiedykolwiek jakiegoś dobrego lekarza, który nie był w stanie, nie czytał tekstów, nie czytał podręczników, nie czytał książek. I mówi profesor, że można być uzdrawiaczem, który używa roślin do tego, żeby kogoś uzdrowić, ale nie można być w takiej sytuacji lekarzem. I teraz przedstawił tutaj profesor składający się z kilku punktów program dzisiejszego spotkania. I chce tutaj profesor wytłumaczyć, rzucić światło na to, czym jest SHANG LUN, jak wyglądał kontekst 2000 lat temu medycyny chińskiej, w jakich okolicznościach Zhang Zhongjing napisał ten podręcznik, dlaczego tylko SHANG LUN pozostał jako taka bardzo ważna książka kliniczna, podręcznik kliniczny medycyny chińskiej, w jaki sposób SHANG LUN przyczynił się do rozprzestrzenienia praktycznej, klinicznej wiedzy medycznej dla ludzkości. I kolejna rzecz to takie właśnie taki widok z lotu ptaka na to, jak skonstruowany jest SHANG LUN, po to, żeby zobaczyć, jakie sekrety skrywa w porównaniu do współczesnych podręczników medycznych zielarskich. I kolejna rzecz to w jaki sposób przez kolejne 2000 lat naukowcy, uczeni, zielarze, terapeuci powstawały jakby różne szkoły i odziedziczyli wiedzę przeczytaną z SHANG LUN. I to były też osoby, zarówno ci uczeni, jak i terapeuci, którzy pozostawili po sobie spuściznę w postaci zapisanych ksiąg, podręczników medycznych, bo gdyby to był tylko przekaz ustny, gdyby nie powstały te podręczniki z komentarzami, nie moglibyśmy zarejestrować tego rozwoju. Po prostu by ta wiedza do nas nie dotarła. I ostatnia rzecz, ostatni temat, to będzie omówienie tego, w jaki sposób będzie wyglądał kurs mistrzowski SHANG LUN, w jaki sposób będzie prowadzony, czego się dowiecie, co będziecie praktykować i w jaki sposób będzie wyglądała dydaktyka. Yeah, thank you. So now shall we put the time back 2000 years ago? No, 2000 years ago, what happened? What happened in the medical in China? First, we have to remember from Zhang Zhongjing, SHANG LUN. If you have the book, you can see SHANG LUN, the what do you call it? We call it forward, the preface forward, the preface forward, and SHANG LUN. This is from there, we have a look what happened. So from that moment, we notice if you have the book, you open your book or you Google now, you find out this clear event is like COVID-19,
like Spanish flu. 2,000 years ago, that period, epidemic, very, very severe epidemic happened. From this prophecy, you notice, Zhang Zhengjing said in his family, 200 people. That's a big family, which means Chinese people, they live together. Yeah. So in those people, 1/3 died. 30% died with this pandemic. That was things happened. This is the first thing, right? The book said. Oh, sorry, 2/3, 60%. So you need to look from this sentence, we note what happened there. Zhang Zhengjing family is a rich family. He can read. He can study. He could study. He could read. And you can see as a family, 200, more than 200 people is a rich family. That's correct? Even in this good condition, 60% people die. We can notice very, very severe the pandemic, epidemic, much heavy than today COVID or Spanish flu. Now, second, we know the medicine, Chinese medicine did not help. Can we see how do we read this classic to look? Try to imagine back, if Chinese herbal medicine can help, you cannot 60% die. Then that is the motivation of Zhang Zhengjing from these two questions to write Shanghanling. Is okay? Czyli jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło 2000 lat temu, znajdziemy odpowiedź na to we wstępie do Shanghanlun, który objaśnia właśnie wydarzenia sprzed 2000 lat. Okazało się, że wtedy przetoczyła się przez Chiny bardzo poważna epidemia. Zhang Zhengjing tutaj zanotował, że z dużej rodziny składającej się z około 200 osób, aż 2/3, czyli ponad 60% zmarło w trakcie tej epidemii. A to była rodzina zamożna, wykształcona i nawet takie warunki nie uchroniły przed śmiercią właśnie tych 2/3 z całej tej rodziny. I to oznacza, że epidemia była, po pierwsze, że epidemia była dużo cięższa niż na przykład ostatnia nasza epidemia COVID-u oraz po drugie, że medycyna chińska, czyli zioła z medycyny chińskiej nie pomogły w tamtym przypadku. Jeżeli by pomogły, to nie zmarłoby tyle osób. I to była motywacja Zhang Zhengjinga do napisania Shanghanlun. Yeah. So then you look at this preface word. He made it very clear. He said why this Tian Xingbing, heavenly disease, much heavily emotion change, the season change, xie qi comes, so many people die. He not blame Chinese medicine. He blamed who practiced Chinese medicine. He blamed the Chinese doctor. That's why when this word, the first page, he said those doctor, they corrupted. They are not good. They don't put the heart for treat people because they are luxury. They have money. They can study, and then they don't put this medical as priority, but they do it as business. That's correct. They said all those 句式, that's one word, 句式. 句式 that moment, 2,500 years, 300 years, is two things. Who has knowledge
to study Chinese medicine. They are intelligent. They are mixed with the philosophy, cosmology, and medicine together. Second, they are Daoism, most of them. 句式. So you can see the word said those people, they should take the responsibility, he blamed. Then that's why his motivation said, now I want to restudy the classical. Then he lists some classical work before his Han Dynasty. There's Tang Ye Jing, there's Yin Yang Da Lun, there's Shen Gou Ben Cao, there's Yao Lu, and those books. He said, I study again. My motivation is I want to study all those classical. I change the system. I rewrite. So actually, he said, I studied all the classical before. I want to make the new hand manual book can practice. I would like cut off theoretical part, cut off the Daoism cosmology. That is for the people who has money, who can study research. But I want to make this book to help people. Its motivation is very clear. So that's why Tao Hongjing, in his Ben Cao Jiju, in the prophet said, Zhang Jingjing, or in his Fuxingjue, we learned Fuxingjue this year. And Tao Hongjing said, Zhang Jingjing avoids Daoism part. He put the what one from Tang Ye Jing, the Tianxing Bing. He changed the name. I don't call it Tianxing. I directly call it Xie Qi cost. Today we call it virus cost disease, epidemic disease. It's a disease, the definition. I make it very clear what kind of symptoms, what pause, and what herbal formula we learn from before to treat. So this the mainly motivation of Zhang Jingjing, to see like my family, so many people died by no medicine. So another word is, I don't want to only very few where doctor can treat people. I want to somebody can read word. Some people can taught by teacher. Read my book, practice it. So those make symbolize the Zhang Jingjing, this his book, the prophet's word. I would like to see that is happening. So therefore, he made Shanghanlin this book. It's the first book of Chinese clinical medicine. It's the first manual medical book with herbal medicine. This way I want to guide you to read this first. Czyli tak, w momencie, kiedy pojawia się taka epidemia nazwana Tianxianbing, czyli choroby wywołane ruchami niebiańskimi, wywołane właśnie tarciami pomiędzy niebiańskim i ziemskim qi. I teraz to, co Zhang Jingjing nazwał nadejściem sieci, czyli patogennej qi, która wywołuje choroby. I teraz Zhang Jingjing nie obwiniał medycyny chińskiej za to, że przeżyło tylko tyle osób z jego rodziny i że epidemia zebrała takie żniwo, ale obwiniał o to praktykujących medycynę chińską. Uważał, że lekarze byli skorumpowani. Kto wtedy studiował medycynę chińską, to byli ludzie zamożni,
którzy mogli sobie pozwolić na studiowanie właśnie tekstów teologicznych, taoistycznych, medycyny chińskiej, ale ich priorytetem nie było ratowanie życia, więc mówi w ten sposób Zhang Zhongjing określił ich jako skorumpowanych, ponieważ traktowali medycynę chińską jako biznes, a nie działali dla ratowania życia. I teraz tutaj opisuje profesor takie słowo, nie wiem, czy ja dobrze napisałam, jianshi czy jinshi, czyli to był opis tych ludzi, którzy byli w stanie studiować, czyli to były takie osoby, które właśnie studiowały zarówno filozofię, teologię, medycynę chińską, taoizm, i to na nich był Zhang Zhongjing na nich był zły, o nich powiedział, że są skorumpowani i postanowił to, co zadeklarował właśnie na pierwszej stronie wstępu do Shang Hanun, postanowił studiować klasyczną medycynę chińską jeszcze raz, wymienił teksty klasycznej medycyny chińskiej, takie, które są niezbędne do studiowania, takie jak Tanie Jing, Yin Yang Daling, Shennon Ben Cao Jing, i z taką motywacją chciał zmienić ten system właśnie medyczny w Chinach po to, żeby ratować więcej żyć. I chciał właśnie w ten sposób stworzyć taki podręcznik kliniczny, bardzo praktyczny, wyrzucając wszelkie części teoretyczne związane z taoizmem, z kosmologią i skupiając się na bardzo praktycznych właśnie aspektach, po to, żeby jeżeli nadejdzie kolejna epidemia, żeby uratować po prostu więcej istnień ludzkich. I tak właśnie Tao Hongjing w tym tekście Fu Xingjue, który część z Was studiuje razem z profesorem na kursie Fu Xingjue, Tao Hongjing Fu Xingjue powiedział, że Zhang Zhongjing właśnie zrezygnował z taoizmu, unikał taoizmu, przecież zmienił nazwy receptur ziołowych, wielu receptur ziołowych, i na przykład jeżeli tak jak są receptury Tianxianbing, czyli właśnie receptury na leczenie chorób powstałych w wyniku ruchów niebiańskich, które powodują epidemię, zamiast tego sformułowania Tianxianbing związanego właśnie z taoizmem, z kosmologią, używał po prostu sieci, czyli czynnika patogennego. I taka była właśnie motywacja Zhang Zhongjinga. Nie chciał, żeby tylko kilku wyedukowanych, bogatych lekarzy praktykowało medycynę chińską. Chciał, żeby więcej ludzi miało dostęp do praktyki medycyny chińskiej po to, żeby mogli pomagać i ratować życie. Więc Shang Hanun był pierwszą książką, pierwszym podręcznikiem, pierwszym dziełem klinicznym, ziołoleczniczym, klinicznym klasycznej medycyny chińskiej. This is why today we call Zhang Zhongjing Shanghai Zabing LUN is the first Chinese herbal medical clinical book, and we call it Zhang Zhongjing is the father of Chinese clinical herbal medicine. Looks like we can imagine Zhang Zhongjing that moment put his door in front of his practice, and looks like one sentence there. 居士means scholar or philosopher. Thank you. We talk philosophy later. Treat patient now. Yeah, because those many people die. It looks like this attitude. So now we look the timeline of Zhang Zhongjing that period. How great the work and he has done. Czyli podsumowując, Shang Hanun było pierwszym podręcznikiem klinicznej, ziołoleczniczej, klasycznej medycyny chińskiej i można powiedzieć, że Zhang Zhongjing jest ojcem właśnie klinicznego ziołolecznictwa w medycynie chińskiej. Takim, który tak jakby powiesił na drzwiach swojej praktyki taki znak jiushi, czyli właśnie ci, którzy chcą studiować
Uczeni, filozofowie, którzy chcą studiować kosmologię, teologię, Wam podziękujemy. Tym możecie zająć się później. Teraz trzeba zająć się pacjentami, leczeniem pacjentów. So now we look at Zhang Hanlin, the timeline. But if we want to look at Zhang Hanlin timeline, we need to know how to evaluate this book as a timeline of our humanology. The human being is very clear. We are living on the light, as light time. We thought it's linear, we call it timeline. We only can doing the present time, which means we only can in this square to do what we can. For the future, we don't know. And the past, we cannot see. But as individual, shortly, individual past is what? Is memory. That's all the human being. But this makes very sad. So we only can busy on this three dimensions today, present time, but we cannot see the future. We are not sure tomorrow what will happen. But we know the only know part of past, partially, is individual. There's only one thing we can see the past is book. Unfortunately, record book is civilization, human being. History cannot be trusted because history is not a medical book. History is a society, political dictator written down. Everybody know that. History is so mass, not linear timeline. Luckily, human being, only Chinese medicine. As a book, the big part was truth by a book. Without a book, we cannot see past. So this is very important to see two elements. The time of that book when written down. Before written down can be oral transmission, collected knowledge. Once this book written down on the paper, on the bamboo, no matter, or on the stone, the time point set up. Now, second element, this book continue generation by generation as much as possible as original picture inherited. So those two elements, Zhang Hanlin had. Zhang Hanlin has these two elements. That's we are very lucky. So which means 2,000 years ago, Zhang Zhongjing read this book, have periods disappeared, but written down already. Then somebody, Wang Shuhe, later on we taught in the line, find this piece on the bamboo and started rewrite, organize, and go on and on. 2,000 years, China changed hundreds of dictator emperor. The political system changed. But luckily, human being has only one intact country. As a country, I don't see nation, okay? As a country, 2,000 years, Han Dynasty, that moment, China already a country. You know, from Qin Shi Huang, Zhongguo, China as a country exists, never break down as a country. Holland as a country, as a nation, always there. But as a country, we breaking. India is a nation, but not a country. Because they don't have the same culture, they don't have the same book. They have a medicine, Ayurveda. So we have this book. This book you can trace on this timeline. Please remember, that's why I said to you, read it. The capacity of reading is a weak point of a human being. Today we can read.
we needed to train this reading capacity, and then we follow this line from 2,000 years until today. That only we can do. So that we can take the most truth of this past. That's only we can see the past. Future, we forget about. We even cannot see tomorrow. So this is medicine. But it's not technology, not construction. Well, I don't talk that. Everything technology, you can inherit it by doing. 5,000 years ago, house, you know house? We live in house. Today, we live in the building. They inherited. Construction materially, we can see. You also can inherit it. But a medical, that's only one country did. So that's why I want to feel this is our treasure. Huh? You understand? You think about it compared to historical, political book of history, and we are so lucky with today in our hand, we have Shanghan LUN, 398 lines that was written down 2,000 years ago. During these 2,000 years, the original picture, point by point, passed to us. There's no other book like this. Other book either too short, either broke in the between, or either in the somewhere in the between somebody written down, made up by small group of people. So that's why I said, please remember the big part of the truth as medicine is because of the book. Yeah. So now we can, if we understand this phenomenon, then we can look this time. Yeah, this is beautiful, made by Ella and Dominique, and we look why we need to study this book. Thank you. I teraz możemy przyjrzeć się linii czasowej. Tutaj profesor pokazywał ten wcześniejszy slajd z tymi lejkami, tłumacząc, że jako ludzie jesteśmy w stanie doświadczać tylko czasu teraźniejszego, tego czasu, który jest teraz, a postrzegamy czas liniowo. I nie jesteśmy w stanie ani zobaczyć przeszłości, ani przyszłości. I możemy tylko właśnie doświadczyć 3 wymiarów czasu obecnego. Jedynym sposobem na to, żeby poznać przeszłość, dowiedzieć się czegoś o przeszłości, to właśnie jest coś, co zostało pozostawione przez naszych przodków, na przykład w postaci tekstów pisanych, książek. I w ten sposób właśnie cywilizacja ludzka przechowywała swoje dzieła dla przyszłych pokoleń. I w historii nieczęsto się zdarza, że ponieważ historia jest taką koncepcją dość ciekawą i dość zmanipulowaną, wiadomo, że historia jest pisana przez zwycięzców. W historii chodzi o politykę, o społeczeństwo, o rody, więc rzadko się zdarzało, żeby księgi medyczne były przekazywane przez tak długi czas do kolejnych pokoleń. I właśnie całe szczęście w przypadku medycyny chińskiej dosyć duża część tego dziedzictwa w postaci ksiąg medycznych, dzieł medycznych została zachowana i przekazana dalej. Bez tego nie bylibyśmy w stanie spojrzeć w tył do przeszłości. I teraz, jeżeli mówimy o Shanghan LUN, należy tutaj spojrzeć na czas, w którym to dzieło zostało zapisane, czy w ogóle w przypadku dzieł medycznych mamy tutaj właśnie ten moment zapisania, nieważne czy to będzie na papierze, czy na bambusie, czy na kamieniu, na tabliczkach kamiennych. W jakimś momencie ta wiedza wcześniej przekazywana ustnie została zapisana i to jest ten pierwszy moment, kiedy pojawiła się w postaci zapisu.
I po drugie, że to dzieło zostaje przekazane w niezmienionej formie przez pokolenia 2000 lat później. I te dwie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Bardzo niewiele tych transmisji ustnych zostało zapisanych, a te, które zostały zapisane, większość z nich została zagubiona w czasie wieków albo źle zinterpretowana, albo źle przepisana. Bardzo niewiele dociera w oryginalnej formie dalej. I teraz Shang Hanun też nie ominęły jakieś zawirowania. Zostało zapisane 2000 lat temu, ale były takie momenty w historii, kiedy Shang Hanun zostało utracone. I dopiero, mówi profesor, że tutaj Wang Shuhe odnalazł taką kopię Shang Hanun i ją przepisał. I dzięki temu mamy dostęp teraz jako współcześni ludzie właśnie do tego oryginalnego tekstu. I teraz należy to podkreślić, że mimo tego, że Chiny jako państwo miały przecież było wielu cesarzy, wiele dynastii, które się zmieniały się klimaty polityczne, ale to dzieło właśnie przetrwało w niezmienionej formie. Tutaj profesor zwrócił na to uwagę, że Chiny jako kraj przetrwały tysiąclecia właśnie jako kraj. Polska nie miała takiego szczęścia, Polacy jako naród przetrwali, ale kraj kilkukrotnie stracił obecność na mapie. I teraz podkreśla profesor jeszcze raz tą wagę czytania, umiejętności czytania, że to jest taka słaba cecha. Coraz mniej ludzi potrafi wnikliwie czytać ze zrozumieniem, więc warto tą umiejętność tutaj kultywować. I to jest taka umiejętność, która pozwoli Wam czytać ten tekst sprzed 2000 lat, który został napisany 2000 lat temu i przenieść go do czasów współczesnych, po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda obecnie. I mówi profesor tutaj jeszcze, że jeżeli chodzi o inne ślady właśnie cywilizacyjne w postaci technologii czy budownictwa, konstrukcji, to są takie ślady, które możemy zobaczyć, ale właśnie myśl medyczna taka w tak niezmienionej formie przetrwała tylko w Chinach, więc jest to skarb dziedzictwa ludzkiego, skarb ludzkości i my mamy niesamowite szczęście, że jesteśmy w stanie czytać ten oryginalny tekst Shang Hanun sprzed 2000 lat, który został nam przekazany. To jest sytuacja wyjątkowa. Tutaj należy nad tym chwileczkę pomyśleć, pokontemplować, że mamy możliwość czytania takiego tekstu sprzed 2000 lat w niezmienionej formie, który dotarł do nas, bo większość takich tekstów właśnie to jest taki wyjątek. Większość tekstów albo została częściowo zagubiona, albo częściowo zmieniona i nie są to teksty w takim razie oryginalne. No, shall we put time back to Chinese medicine? Put time back to 3,000 years, 2,000 years ago to 3,000 years ago. What happened at that moment? That's far away from the last civilization, shaman of Chinese as myth, like Yellow Emperor and his teacher Qi. And this shamanist doctor, we don't have a record. As today, as exists the Chinese, the book Han Shu Yi Wen Zhi. From this book, we know as word written down before Han Dynasty, which before 2,000 years, around 1,000 years, 3,000 years, and between 2,000 years ago and 3,000 years ago, that 1,000 years at least, we have a lot of classical medical books. So those medical books, you have 11 Jingfang family. You have Huangdi Neijing, you have Zhang Fu, you have Yi Jing philosophy, you have cosmology. Everybody, we talk about this, the cosmology, observe stars, universe.
those books already in that 1,000 years, early civilization or last civilization of this human being. But before this written book, there must be some hypothesis, some genius, the oral transmit. 老子，道德经、老子、易经 those teacher, the oral transmit. So that moment, waiting for some civilization comes, we means word, book writing. So later on, some students start to write down the teachers told them. So those books must be written down. Without write down the book, only oral transmission is very original, not civilized way. So here I want to see oral transmission must be tracked on book. Then the knowledge will continue inherited. Oral transmission cannot continue transmission. Please remember that. So that's why we need to trace one to somebody writing the book. Everybody know that if we have selected 10 people from the first people, tell them on the table, there's apple, there's a pear, there's a peanut, there's a vegetable, and 10 of them. Let them tell the second one, the third one, until the last one, you don't know what they saw first one. So if some set in the middle, somebody started write down what they saw, then give the paper for second one, third one. This truth will remain. So here I want to warning all of us. We have a very wrong idea. Today, in the 21st century, still want to do oral transmission. That's not logical. If somebody oral transmit, must be have a book in the hand. Then that is the we learn from. Please remember that, everybody, okay? So that's why we need to come together to study from this line. Then Han Dynasty happens here. Zhang Yongjing that moment can, what he has Tang Ye Jing. He can read that moment, he had a chance. He had a chance to read Medica, Shen Nong Ben Cao Jing. He had a chance to read Yin Yang Da Lun. He had a chance to read Neijing Wai Jing. That is before. He looked all of this. He picked up the formula from Tang Ye Jing here. Yeah, it's before 1600 years before BC. So Zhang Yongjing pick up from this. He, in this book, 32 volume. I don't know how much volume Zhang Yongjing read, but at least Zhang Yongjing took 16 formula from there to inherited in his Shanghan Lun, Shanghan Zabing Lun, this book. This book trees transmutation is clear. We have this proof from the atom. And when atom comes with bamboo, we can see, okay, yeah, the record. So this is the book written down without, this is medicine, that's not a story, political, so not religion, please remember. So these trees we saw. So this one we made clear. So Zhang Yongjing write down this book here, exactly epidemic happened, many people die. And then he also noticed before Han Dynasty, in these 1,000 years, this medical book is very difficult to read. It's 凤毛麟角, like one hair of a cow
one of 10,000 people can read, could read. Think at that moment, you got me? So that's why he thought, no, that's not to save life when epidemic happens. You got me? So now we look from here, Zhang Zhongjing write book here is about 150 until 219 or 220, and Zhang Zhongjing Shanghai Zabiaolin. So actually he partly summarized before. So unfortunately, those books before Han Dynasty, those books, because the time too long, the materials, and also, we did not find out, disappeared. So that was background of Zhang Zhongjing. Before that, and after Zhang Zhongjing write this book, I can imagine 100,000 times the number, the amount of doctor were started train, started help Chinese people. Before, they are very few. Yeah, because Zhang Zhongjing did not make some new formula. Mainly he took from classical formula, treat Shanghai, which means not Chinese medicine help us. Is the doctor too less, too difficult to study. So this is the point. We will understand what contribution of Zhang Zhongjing Shanghai Lin later. Thank you. Teraz, żeby rzucić światło na ten okres przed Shanghaną, czyli to było 1000 lat wcześniej, czyli od 3000 do 2000 lat temu, to był taki, czy nawet jeszcze wcześniej, to był tak zwany okres szamanów w medycynie chińskiej, czyli postaci mitologicznych, takich jak Żółty Cesarz czy jego nauczyciel Chibo. I tutaj z tego okresu nie ma zapisanych tutaj ksiąg. Natomiast w tym okresie właśnie, czyli z tego okresu przed 3000 lat temu. Natomiast tutaj w tym okresie właśnie od 3000 do 2000 lat temu pojawia się dużo ksiąg klasycznej medycyny chińskiej, z tak zwanych 11 rodzin Jingfang, czyli klasyków. Tam właśnie znajdziemy takie dzieła jak Kanon medycyny chińskiej Żółtego Cesarza, czyli Huangdi Neijing. Mamy dzieła o Zhang Fu, o kosmologii. I teraz przed napisaniem tych dzieł, tych ksiąg, tych pierwszych ksiąg klasycznej medycyny chińskiej, na pewno musiała istnieć tradycja przekazu ustnego, tak jak wcześniej, tak jak powstawały właśnie I Ching czy Tao Te Ching Lao Tzu. W momencie, kiedy nauczyciele nauczali właśnie I Ching czy Tao Te Ching, nie było jeszcze zapisów, dopiero później studenci podjęli się zapisania nauk swoich nauczycieli. Ale pamiętajmy o tym, że bez zapisanych ksiąg, zapisanych słów nauczycieli, polegając tylko na tradycji przekazu ustnego, mogłoby to doprowadzić do zagubienia tego oryginalnego przekazu. I mówi profesor, że taką cywilizowanym sposobem przekazywania wiedzy jest właśnie zapis, ponieważ wtedy mamy ten punkt odniesienia, co tam w książce zostało naprawdę zapisane, bo jak wiemy, jeżeli chodzi o przekaz ustny, jeżeli jest jeden nauczyciel, 10 uczniów, to od razu powstaje ryzyko wystąpienia tego zjawiska głuchego telefonu, czyli każdy zinterpretuje na swój sposób, przekaże trochę inaczej i już mamy 10 wersji tych nauk. I teraz... Więc mówi profesor, że jeżeli dzisiaj, w tych czasach ciągle występuje właśnie sposób przekazu ustnego, wydaje się to mało logiczne i
mało uzasadnione. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na czas, w którym żył Zhang Zhongjing, to zobaczmy, że on miał okazję przeczytać takie dzieła właśnie jak Shennon Wencao Jing, Yin Yang Da LUN, Neijing, Weijing, Tanyejing. Było 32 tomy Tanyejing i zastanawiają się uczeni, ile z nich był w stanie przeczytać Zhang Zhongjing, czy miał dostęp do wszystkich. Na pewno wiadomo, że 16 receptur ziołowych, które występowały w Tanyejing, są też w Shang Hanun, więc to świadczy o tym, że Zhang Zhongjing na pewno miał dostęp do części z tych tomów. I teraz wyobraźmy sobie stan wiedzy w tamtych czasach i jaki był poziom czytelnictwa. Tylko 1 na 10 000 osób była w stanie czytać. Woluminy były bardzo rzadkie. W związku z tym to, że Zhang Zhongjing potrafił czytać i miał dostęp do tych ksiąg, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo tego i to, że to się wydarzyło, jest też unikalne. I teraz Zhang Zhongjing napisał Shang Hanun przed 2020 rokiem naszej ery i niestety część tych dzieł, które zostały napisane przed czasami dynastii Han, zniknęła w czasie historii, a z kolei przypomnijmy sobie motywację Zhang Zhongjinga, żeby napisać Shang Hanun. Chciał, żeby wiedza medyczna była dostępna nie dla kilku wybrańców, którzy mogą leczyć ludzi, tylko żeby była dostępna dużo szerzej, więc przed Shang Hanun lekarzy było niewielu. Po Shang Hanun mówi profesor, że liczba lekarzy wzrosła o kilka rzędów wielkości, w związku z czym dostęp do medycyny do medycyny chińskiej stał się bardziej powszechny. Czyli Zhang Zhongjing chciał, żeby właśnie uważał, że wcześniej medycyna chińska była za trudna do studiowania i chciał, żeby była właśnie bardziej dostępna, żeby więcej ludzi mogło skorzystać. The time come to 2000 years ago, that special period becomes Chinese medicine very lucky period. Jia Yijing by Huang Fumi, Zhenjiu Jia Yijing repair made up of Ling Shujing, Yellow Emperor, inherited today until. So we saved acupuncture. Qin Ren Nanjing inherited before here, we can have today. Then Zhang Zhongjing, Shanghai Zabenling for herbal medicine, and because he used the medica of Shennon Wencao Jing. So now you understand every TCM today student, if you treat your profession seriously, you want to do whole life as a profession, you often hear read 4 classical, 4大经典 for great classical. That's correct. Which 4? Now you know. 神农本草、伤寒杂病、难经、针灸家已经 as together. Right? So these 4 classical is because at this moment we are luckily from here until today, we remains the big part was original true. Yeah. So that is this period, Han Dynasty, Qing and Han Dynasty. That's why we call it Zhang Zhongjing formula today. We call it Jingfang. Jingfang, which means that is the last classical today we saw. I czasy dynastii Qin i Han to były takie bardzo
dobre czasy dla klasycznej medycyny chińskiej. Powstało wtedy wiele kluczowych dzieł klasycznej medycyny chińskiej, takie jak Jiaijing Huang Fumi, w którym jakby nastąpiła rekonstrukcja Ling Shujing, więc dzięki Jiaijing Huang Fumi mogliśmy też jakby Ling Shujing też dzięki temu przetrwało. Wtedy powstało też Nanjing oraz Shanghanlun Zhangjinga, Shanghan Zabinglun. I w Shanghan Zabinglun Zhang Zhongjing stosował też materia medica z Shenlong Bencaojing, więc jakby Shenlong Bencaojing też zostało utrwalone w Shanghanlun. I każdy student medycyny chińskiej, który traktuje swoją profesję poważnie i zamierza to robić przez całe życie, powinien przeczytać 4 klasyczne dzieła medycyny chińskiej, czyli ziołowe to będzie Shenlong Bencaojing i Shanghan Zabinglun oraz akupunkturowe Nanjing i Zhengyu Dacheng. Aha, i dlatego mówi profesor, że Shanghanlun nazywa się, formuły receptury z Shanghanlun nazywane są recepturami Jingfang, czyli ostatnimi recepturami klasycznymi. This is why in Zhengyu Jiaijing, Acupuncture Jiaijing, this book in the front page, and Huang Fumi said, Zhang Zhongjing read Tang Ye Jing, Zhang Zhongjing read Shenlong Bencao, Zhang Zhongjing made Shanghan Lin basic on Tang Ye Jing. So today we study Fu Xing Jue Tang Ye Jing Fa, and to trace back this line. So you can see this period, is already Chinese medicine very luckily established completely medical system. So unfortunately, Shanghan Lin during this Han dynasty, and after that have 3 kingdoms, and the civil war, Zhang Zhongjing, Shanghan Lin destroyed as book. So until the Jin dynasty, the officer, right, I would like medical minister is the good word, health minister, Wang Shuhe, and he find out suddenly in the somewhere find out Shanghan Lin, he was so excited. Then the rest of his life to collect, re-edit Shanghan Zabinglun. So remember the milestone from Zhang Zhongjing made Shanghan Lin passed to Jin dynasty, Wang Shuhe. Wang Shuhe, the whole life, the greatest contribution is collect and re-edit Shanghan Zabinglun. And he used his whole life as an officer. So this is why the first milestone is Wang Shuhe. He saved Shanghan Zabinglun. Również w Zhengyu Jiaijing Huang Fumi we wstępie napisał, że Zhang Zhongjing czytał Tang Ye Jing, czytał Shenlong Bencaojing i na tej podstawie napisał Shanghanlun. I właśnie w trakcie naszego kursu Fu Xing Jue wracamy również do tego stwierdzenia. Opieramy się również na tym cytacie. Shanghanlun po napisaniu Shanghanlun nastąpiła w Chinach czasy wojny domowej i Shanghanlun zniknęło, zostało zniszczone. Dopiero w trakcie dynastii Qin minister zdrowia Wang Shuhe, odpowiednik ministra zdrowia Wang Shuhe, odnalazł kopię Shanghanlun i właśnie bardzo go to ucieszyło, bo myślał, że jest już zaginiona i przez resztę swojego życia właśnie zbierał, kolekcjonował dostępne fragmenty, kopie Shanghanlun po to, żeby i poświęcił temu właśnie swoje życie, żeby
zedytować to odnalezione fragmenty Shang Hanun. In that period, later, there's one person, also whole life dedicated to the medicine, is the Tang Dynasty Sun Simiao. Sun Simiao, when he was 70 years old, and he still hear Shanghai Zabing Lun, but he did not get it because people kept as the secret. In his second book, Qianjin Yifang, Sun Simiao started as a second person, collect Shanghai Zabing Lun, put in his book. Remember, okay, these two books is the first milestone to save our Shanghai Zabing Lun for today. So this is, I would say, the first period, first era happened. I w tym czasie, w tym okresie żył również Sun Simiao, który również poświęcił całe życie medycynie chińskiej. I widać po jego pierwszym dziele, że nie spotkał się wcześniej z Shang Hanun i dopiero w wieku 70 lat, tuż przed napisaniem drugiej książki Qingju Yifang, udało mu się uzyskać dostęp do Shang Hanun. So in the Tang Dynasty, when Sun Simiao that period, the government is very serious, took Shanghai Lun as a medical examination book. There's only two books you have to examine. One is Shanghai Zabing Lun. Second one is Xiao Pingfang. Here, look, Xiao Pingfang here. This book, again, we are very lucky, preserved by Japanese. I don't know how they got this book, but it's in 1980 in Japanese museum. Somebody find out Xiao Pingfang. Inside the Xiao Pingfang have a lot of formula you can see is inherited from Shanghai Zabing Lun, Jingwei Yaolian. So that's why in that period, Tang Dynasty is very clinical, is very practical. If we want to be doctor, national doctor, these two books, exam. I don't know how to exam, and at least I think medical, you need to read this book, recite this book, know the formula. If I look at Xiao Pingfang, it's very clinical treatment. It's focused on the same as Shanghai Lun, clinical syndrome, disease, pulse and tongue, and formula, and then all the different disease. So until Tang Dynasty, I would say this first period. Now, second significant period is the Song Dynasty. Until the Song Dynasty is 900 and 13th century. So those period, Shanghai Zabing Lun become to explode as a treasure, as a study medical book, as a research. Particularly the government, the emperor, Song Yi started official editor Shanghai Zabing Lun. Today, we read this Shanghai Lun is directly from there. That's clear. Song Dynasty, Lin Yi, this officer. So in the Song Dynasty, we call it study, popular study of Shanghai Lun become as academically, as a medical scholar, as a medical doctor, is very hard, very completely. More than 80 special Shanghai Lun study researcher, Song Dynasty. Particularly, we can remember at least one person today, Zhu Gong. Please remember Zhu Gong. Zhu Gong, this person, he studied Shanghai Lun. He writes Nanyang Huoren Shu, and he studied Shanghai Lun. He find out, even though Zhang Jingjing don't talk theory, don't talk
detailed mechanism. Don't talk about the diagnosis. Don't talk, between lines of the mechanism. But he find out Zhang Zhengjing used 太阳少阳少阴，太阳少阳阳明，太阴少阴厥阴 this system. He reached his theory. Today is still cited. They are still cited by later scholar, particularly the modern TCM. Same time, because he used one word, confused with Huangdi Neijing, he reached Liu Jing Bianzheng theory. It's great summarizing, but also is terrible confused. So Zhu Gong in this period, I want you to remember Liu Jing, this word is 6 meridian system. What is meridian system? Nobody knows. But according to Yellow Emperor, 6th meridian, Liu Jing, used this word. He's the first person, which means 3 yang meridian, 3 yin meridian, 太阳少阳 meridian. But this meridian, including people, including tender muscle, muscular, MT, including Zangfu, he said, including pathology, including disease. So actually, his original Liu Jing used this word, want to see, I summarize 太阳 disease related to, skin zone, this area backside, 太阳 meridian, small intestine meridian covered, tender muscle, including fu, 太阳 fu. So his work, because whole life research, reached this one, and later on, today you see the picture. Dr. Wang Junyi, the book called Liu Jing, 6th meridian. Liu Jing, this 6th meridian in Yellow Emperor, they don't use 6, they use 3 Jing, 3 Yang Jing, 3 Yin Jing. It's talk meridian. So he used his book, Jason, right? Dr. Wang Junyi, the book Liu Jing system. So this Liu Jing is confused with the Shanghaineng. That's why the people start argue. So please remember Song Dynasty, Zhu Gong, this person, and I write down this, and please, Zhu Gong. So this, his Liu Jing, he used the name Liu Jing. But this Liu Jing, Zhu Gong Liu Jing. So this Liu Jing is the first time he reached the Liu Jing Bianzheng. Actually, he focused on meridian Zangfu, including pathology mechanism. Yeah, so now I want to make this part with the Song Dynasty is the research to interpretation. That's good word, interpretation of Shanghaineng. Interpreting. Good. I później, w czasach dynastii Tang, Shang Hanun przeżywało właśnie dużą popularność, tak dużą, że były dwa podręczniki traktowane jako podręczniki do egzaminu, które należało znać na egzamin medyczny, i to było właśnie Shang Hanun oraz drugie dzieło klasyczne, które powstało około 450-470 roku naszej ery, Xiaoping Fang, które również dotarło do naszych czasów w zasadzie cudem, bo zostało znalezione w Muzeum Japońskim w latach 80. zeszłego wieku. I teraz to też było takie dzieło, które było bardzo praktyczne, skupione na praktyce klinicznej, podawało puls, język, objawy i recepturę ziołową, podobnie jak Shang Hanun. I teraz w związku z tym właśnie w czasach dynastii Song Shang Hanun eksplodowało, jeżeli chodzi o popularność jako podręcznik medyczny, i
wersja, którą my posiadamy, do której my mamy dostęp, pochodzi właśnie z tamtych czasów, ponieważ została spisana przez urzędnika LING. I teraz w tamtych również czasach zaczęło być popularne badania naukowe, czy właśnie naukowcy, uczeni zaczęli rozważać, kontemplować, komentować Shang LUN i w tamtych czasach dynastii Song zanotowano, że było 80 właśnie uczonych, którzy specjalizowali się w Shang LUN. I teraz kolejna ciekawostka, jednym z nich był właśnie Zhu Gong, który właśnie studiował Shang LUN i to jemu zawdzięczamy pojęcie Liu Jing Bianzhong, czyli różnicowanie 6, my to nazywamy właśnie 6 warstw, tłumaczymy to w ten sposób. I tak, mimo tego, że Zhang Zhongjing nie używał, jakby nie mówił nic o diagnozie, podawał puls, objawy, recepturę, ale właśnie Zhu Gong czytał jakby tutaj pomiędzy liniami, ponieważ przecież Zhang Zhongjing używał takich sformułowań jak Taiyang, Shaoyang, Yangming, Taiying, Zhueyin, Shaoyin, więc wtedy właśnie powstała teoria, która jest do dzisiaj cytowana przez późniejszych uczonych, właśnie Liu Jing Bianzhong, która właśnie opisuje nie tylko meridiany, ale również cangfu i mechanizmy patologii. Więc zawdzięczamy Zhu Gongowi, który wprowadził ten termin Liu Jing Bianzhong, właśnie zawdzięczamy mu to, że to było takie świetne podsumowanie, ale jednak ten termin i jego zastosowanie wprowadziło dużo zamieszania. Wcześniej w Huangdi Neijing na przykład nie było wspomniane, nie było wymienione Liu Jing, tylko było odniesienie do 3 yin i 3 yang. Natomiast tutaj w Liu Jing Bianzheng to określenie odnosiło się nie tylko do systemu właśnie 6 meridianów, 3 yin i 3 yang, tylko właśnie również obejmowało zarówno strefy skórne, pibu, ścięgnisto-mięśniowe oraz cangfu i mechanizm patologii jeszcze do tego. Czyli na przykład choroba Taiyang, która obejmuje nie tylko meridian właściwy Taiyang, ale również strefy skórne, strefy ścięgnisto-mięśniowe, meridiany ścięgnisto-mięśniowe oraz cangfu i patologie, które tam się przemieszcza. Także teraz na przykład mamy dostęp do podręcznika napisanego przez Jasona Robertsona na podstawie nauk jego nauczyciela Wang Zhuyi. Jak mi ktoś podpowie, jak się ten podręcznik nazywa, bo chwilowo mam zaćmienie, ale nie wiem, strzelę tutaj jako praktyczna teoria meridianów, ale prawdopodobnie coś w tym stylu, ale nie do końca ten tytuł. I teraz to jest bardzo dobry podręcznik, ale też niestety wprowadza trochę zamieszanie, jeżeli chodzi o prawidłowe użycie terminu. Yeah, he did not focus on acupuncture, but Liu Jing, he talked 6 meridian, but he used her for the mechanism. Pathology, for example, Ma Huang Tang, Gui Ji Tang, neck pain headache is Taiyang Jing syndrome. Yeah, Taiyang meridian there, use Ma Huang Gui Ji Tang. Sweating, pathology cold, relief from Taiyang. 屁部腠理 muscle pain, right? Then 桃核冲击堂太阳腹症 is 太阳个 blood meridian full syndrome, use 桃核冲击堂. So this is the pattern today of a Liu Jing 辩证. But at the same time, when you study herbal, you have a Liu Jing 辩证. But acupuncture, they do also Liu Jing. That's different. Yeah, so that I can understand today, many confused with the Liu Jing concept.
But compared to Zhu Gong, this scholar, you can see how Song Dynasty, Chinese medicine, how democracy in academically, and other person is very, very important person theory is Cheng Wuji. Cheng Wuji written down his book, 注解伤寒论. He is the one just basic on original Wang Shuhe, Lin Yi, those book, line by line, word by word, explain each word of Shanghai Zabing Lun of Zhang Zhongjing, made this book. This compared to Zhu Gong on clear, theoretically with Liu Jing, this one is, I just follow the original picture explained to you. So please remember this book, because why I tell you that, next year you will have a AI software program. You can ask them, so I want to read Cheng Wuji, this book. He will automatically translate it for you. But I hope the translation is good. That's a different story. But anyway, you remember this person. Good? Remember Song Dynasty, you can see contribution is good. Remember Cheng Wuji. I teraz wracając do Liu Jing, czyli różnicowania Bianzhong, czyli różnicowania patologii chorób na podstawie Liu Jing. Na przykład taka różnica, że jeżeli mamy do czynienia z Taiyang-Jing syndromem Jing-Taiyang, to wtedy zastosujemy Ma Huangtang albo Guizhitang, kiedy są takie objawy jak ból szyi, ból głowy, poty, ból mięśni, kiedy trzeba tutaj właśnie wypocić patogen, odblokować powierzchnię, a z kolei jeżeli będziemy mieli do czynienia z Fu meridianu Taiyang, czyli tutaj mamy na myśli pęcherz moczowy z syndromem Fu meridianu Taiyang, czyli pęcherza moczowego, to wtedy użyjemy receptury Tao He Cheng Chi Tang. I teraz ta teoria również przedostała się, czy ta terminologia przedostała się również czyli objęła również akupunkturę, ale tutaj trochę było inne znaczenie, więc trzeba na to po prostu uważać, żeby tutaj nie było zamieszania. Bo niestety obecnie istnieje właśnie takie zamieszanie związane ze znaczeniem Liu Jing w takim kontekście albo w takim kontekście. I teraz jeszcze jedna osoba, jeszcze jedno nazwisko, które warto zapamiętać z czasów dynastii Song, tak jak pierwszym wymienionym był tutaj Zhu Gong. Kolejne ważne nazwisko to jest Cheng Liuji, który wykonał bardzo dużą pracę i bazując na tym oryginalnym przykładzie Shang Hanun przez Wang Shuhe, czyli na tym zebranym przez Wang Shuhe, napisał książkę, która wyjaśnia Shang Hanun słowo po słowie, linijka po linijce. To jest jeszcze takie dzieło, które nie jest dostępne w języku angielskim czy polskim, ale być może w związku z szybkim rozwojem modeli językowych sztucznej inteligencji może będzie dostępne już niedługo. Może będzie taka możliwość, że te dzieła klasyczne będą mogły być przetłumaczone również na język angielski i polski. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie jakość tego tłumaczenia, ale miejmy nadzieję, że może kiedyś będą dostępne. In Tang Dynasty, Song Dynasty, in the Tang Dynasty, there's another person preserved and inherited Shanghai Zabing Lun of Zhang Zhongjing, and we should thanks to him, is Wang Tao. Wang Tao is a Wai Tai Mi Yao. Wai Tai Mi Yao, he preserved most Shanghai Lun items, formula, particularly from the volume 11 start. He's the one contributed to record Jingui Yao Lue. Jingui Yao Lue, this. So please, that's a significant period. Wang Tao, Wai Tai
You can see, read this book, a lot of Shanghai Jingui. So I will see you can see the timeline. Yeah. Written down for you. Kolejnym nazwiskiem, które warto wspomnieć tutaj w odniesieniu do Shang Han-nun, jest uczony z dynastii Tang. Dynasty, yeah. To jest właśnie Wai Tao, który napisał Wai Tai Miao. Mam nadzieję, że nie jest odwrotnie, chyba tak. I to jest osoba, to jest uczony, który kolekcjonował właśnie linię Shang Han-nun i zapisał Jingui Lue. And time until Ming and the Qing dynasty, that's the last CCM period. After Ming and the Qing dynasty, Chinese medicine not clean, not pure anymore, because Western medicine polluted. Western medicine polluted to China. This polluted is not a better word. Please remember, which means influence or immigrate to China. So Ming and the Qing dynasty, I would see very important the Shanghai three great master group. One is respect original. She said, we need, you have a group of scholars, they need said, we have to try the best to follow original Shanghai LUN text. Now, second group is we need to reorganize the items, the line of Shanghai LUN to make it more easy, to make it more didactic, to make it more practical. And then number three is Shanghai Bianzheng group, which means Shanghai LUN most important is we need Bianzheng. So the rest, like how we will talk did, like Ke Qing said, Yifang Lenzheng, use formula to look pathology mechanism, to look at the formula mechanism, even though they did not know, everybody try the best to research, use the formula to see the disease prognosis, transmission. Now, second group, they said use the principle, use Fa Lei Zheng. For example, from Yu Yi, he used, for example, Qing Fa, He Fa. We will talk about the treatment principle. And some group like Shenjing All said use clinical symptoms. Use clinical symptoms. Today we still have. Like Huang, like today some people, many scholars said, okay, we focus on clinical symptoms, then focus on formula. Makes very, very clear, easy, directly treatment. The last group, meridian, because Zhu Gong, Liu Jing is there. Chen Xiuyuan, Liu Jing system. Okay, we follow, use meridian, Taiyang meridian, Taiyang Jing or Liu Jing, Bianzheng. Use Liu Jing as the sixth line to research, to understand the mechanism and the formula of Shanghai LUN. And this is Ming and Qing dynasty. So the Shanghai LUN, this timeline, and we follow this footprint. You can see that is 200 years ago. So the last period is Qing dynasty finished, Western medicine coming, and particularly last century, 1950, Chinese started medical university. Shanghai LUN become the university, major study, and that later on the story, you can see the merging immigration with the Western mentality, with the modern philosophy, modern Western medical idea, and slowly, but fortunately again, Shanghai LUN, this 398 sentence, 398 lines, still
are the basic study in the book. So that is the timeline. I do czasów dynastii Ming, dynastii Qing była obecna jeszcze tak zwana czysta, klasyczna medycyna chińska. Później, ze względu na narastające wpływy medycyny zachodniej, już od czasu dynastii Ming i czasów dynastii Qing już nie mówimy wtedy o klasycznej medycynie chińskiej, tylko właśnie o współczesnej medycynie chińskiej. I teraz jeszcze w czasach dynastii Ming i Qing były trzy jakby główne szkoły SHANG. Pierwsza grupa, gdzie uczeni starali się podążać za źródłem, za oryginalnym SHANG. Druga grupa z kolei chciała przeorganizować SHANG i przepisać w taki sposób, czy zorganizować w taki sposób, żeby łatwiej było się zawartości SHANG nauczyć. I trzecia grupa, tak zwana SHANG Bianzheng, która używała receptur ziołowych, żeby zrozumieć mechanizm patologii, czyli stosowała tak zwany reverse engineering, żeby zobaczyć na podstawie receptury ziołowej, jaki był mechanizm patologii. I teraz były również inne grupy, mniej popularne, które na przykład skupiały się na zasadzie leczenia, albo kolejna grupa na symptomach, objawach klinicznych, albo na meridianach, tak jak na przykład Taiyang, po to, żeby zrozumieć właśnie mechanizm działania receptury ziołowej. I tak jak już zostało wspomniane, od czasów dynastii później, po czasach dynastii Qing, wpływy medycyny zaczęły być silne wpływy medycyny zachodniej, pojawiły się uniwersytety medyczne i w którymś momencie również SHANG wrócił na te uniwersytety, ale już jakby na takiej kanwie zachodniego sposobu myślenia. W każdym razie SHANG to jest 398 sentencji, ustępów, które dotarły do naszych czasów prawie niezmienione sprzed 2000 lat, więc możemy je studiować. Here, the slides I just let you, if you are interested, you remember this name of these books. Those books is unfortunately we lost, but in the Hanshu this book, we noticed before Zhang Zhengjing we have Huangdi Neijing, Huangdi Weijing, Bianque Neijing, Weijing, and Baishi Neijing, Weijing, this book. In the future, if somewhere from the TOMO underground came out, we hope we can see more picture further before Zhang Zhengjing. Now, you can see very easy, clear today. We are lucky. We have Tao Hongjing, Fu Xingjue in the hand, which means preserved from Mogao, and also thanks for Sabina Willem translated this book. The last 2 years available, and last year or this year we study this Fu Xingjue. We can see where the Zhang Zhengjing formula come from, and we can see how the pre-simple mechanism use the herbs Yi in the Tangye Jingfa, how they made this formula. This part, Zhang Zhengjing in his Shanghai LUN did not tell us. So now, in Zhenjiu Jiayi Jing, this book, and we can see, as a parallel to study with Shanghai LUN as acupuncture. As acupuncture people, I will see in Zhenjiu Jiayi Jing, this book, because he mentioned, and Zhang Zhengjing used Tangye Jing with his clinical experience
with the 申论本草经 made Shanghanlin, but at the same time to tell us we can understand 针灸加一经 is also make up for 黄帝内经 what we miss that part. Yeah, so that's why 汤液经 is the foundation of 张仲经伤寒杂病论 and 金匮要略. This is from the medical linguistic historical professor Qian Chaocheng told us. That is the totally timeline and history of 伤寒杂病论. Okay. I teraz kilka slajdów wcześniej profesor pokazywał slajd dotyczący dzieł takich jak Hanshu i Yuanzhi. I tutaj były wymienione, o ile się nie mylę, dzieła, które zostały utracone w trakcie historii, tak jak Huangdi Weijing, mamy Neijing, ale Weijing, czyli zewnętrzne, Bianqiu Neijing i tak dalej. Tam było jeszcze kilka dzieł wymienionych i ma profesor nadzieję, że być może kiedyś jeszcze uda się odnaleźć, być może w jakimś grobowcu przetrwały jakieś zapiski, które zostały nieodkryte do tej pory i to pozwoli nam na uzyskanie obrazu medycyny chińskiej, jak wyglądał obraz medycyny chińskiej przed czasami Zhang Dongjinga. I teraz mamy również szczęście, że przetrwało takie dzieło jak Fu Xingjue Tao Hongjinga. Zostało przetłumaczone przez Sabine Williams dwa lata temu bodajże i dzięki temu mamy okazję studiować w trakcie kursu Fu Xingjue. I widzimy, że tam właśnie były te, dzięki studiowaniu Fu Xingjue wiemy, skąd pochodzą receptury Zhang Dongjinga, w jaki sposób zostały skonstruowane, jaki jest mechanizm patologii, ponieważ jak wiadomo Zhang Dongjing nie wyjaśniał tych receptur, nie wyjaśniał mechanizmu działania tych receptur w Shanghanlun, nie wyjaśniał również mechanizmów patologii. I teraz odpowiednikiem właśnie Fu Xingjue, jeżeli chodzi o akupunkturę, jest Zhengyu Jiaijing, napisane przez Huang Fumi. To jest właśnie taki skarb akupunkturowy, w którym po pierwsze jest wzmianka o Zhang Dongjingu, który stamtąd właśnie pochodzi ten cytat, że Zhang Dongjing musiał mieć dostęp do Tanye Jing i na podstawie Tanye Jing i Shenlong Becao Jing napisał Shanghanlun, ale również to dzieło nadrobiło to, co zostało utracone z Huangdi Neijing, czyli tam jest uzupełnienie tej wiedzy, która nie przetrwała w Huangdi Neijing i dzięki temu mamy właśnie ten pełniejszy obraz. I kolejny slajd tutaj właśnie profesor pokazywał o tym, jak Tanye Jing jest fundamentem Shanghanlun Zhang Dongjinga, co zostało potwierdzone przez profesora. Oto, przepraszam, nie mam już tego slajdu, nie widziałam. Thank you. This is the first part. Now, second part, I'm going to talk maybe not today, and is the why we need to study Shanghai Zabing. What is the great contribution of this book as Chinese medicine, classical medicine, as today the medicine? And this, I think I want to see maybe, Ella, we do next time. We have some time, you people can raise the question in the chat, and it's clear on that. And I just want to see the contribution. 2010, the China last national Chinese medical herbal formula dictionary. The great dictionary of Chinese is 100,000 official formulas. Zhang Dongjing Shanghan Zabing Lun with Jing Gui Yao Lue together about 260 formula. Zhang Dongjing Shanghan Zabing Lun 111 formula, use 90 herbs. What I want to say, at least we can remember today, you learned every single good formula. What I said, good formula. No matter which book, if the formula can be used, can be very successful, can be all of them
from 伤汉杂病论. I said use all of them, good for me. So today, you look in heritage, why the contribution of this book? We have 100,000 formula in 2010 in China database, Chinese herbal formula dictionary. From Zhang Zhongjing, 100, 200, totally from there. For example, today, 四君子汤, everybody learned 4 gentlemen decoction from your book. Is from Zhang Zhongjing, 人参汤, 理中汤. 四物汤 for matter, you know, 四物汤 for blood tonifying is from 张仲景脚艾汤. 六味地黄丸 is from 张仲景金匮肾气丸. Right? Today you have even today, if you look carefully, 利胆片, 利胆丸. Today you have even very modern formula in China, 复方丹参滴丸. Inside have 丹参, you have 三七粉, 砂仁, 冰片. This simple formula, OTC in the West, still from early 复兴诀张仲景 formula. So you can see the Chinese medicine in heritage, how important it is from classical. So therefore, I said it's a 灵魂, it's spirit of Chinese medicine. You can imagine if you study whole life, you study 500,000 formula, then you did not read the spirit, the root of this 100, 200 formula. Do you feel you missed something? That's what I want to share with you. So the second part, I want to see each what is the contribution, great contribution medically of this book, but also is a kind of summarize what is the important point of this book. I think, Ella, shall we, from this part, somebody ask some question? Czyli w ten sposób omówiliśmy pierwszą część tego spotkania. I myślę, że to jest czas, żeby przeznaczyć właśnie czas na jakieś pytania, jeżeli są. Umówimy się tutaj z Elą na kolejną część, na kolejne spotkanie, gdzie będą omówione kolejne zagadnienia, czyli bo tutaj właśnie mówi profesor, że chciał się skupić na tym, jaki jest wkład Shang Hanunu w medycynę chińską i jakie są właśnie najważniejsze punkty. I teraz tutaj podaje profesor taki przykład, że w 2010 roku powstał taki oficjalny słownik wszystkich oficjalnych właśnie receptur ziołowych medycyny chińskiej, składający się właśnie ze 100 000 receptur, zawierający 100 000 receptur, z czego receptury z Shang Hanun i Jingwei Yaolue stanowią około 260 receptur. Tam jest chyba 90 ziół użytych. Więc jeżeli będziecie uczyć się Shang Hanun, i mówi profesor, jeżeli będziecie się uczyć dobrych receptur ziołowych, dobrze działających, skutecznych, ładnie skonstruowanych receptur ziołowych, to okaże się, że one muszą być modyfikacjami receptur z Shang Hanun. I teraz popatrzcie sobie na takich kilka przykładów receptur współczesnych, takich jak Szydżunzang, która powstała na podstawie Renshen Lidongtang Zhangzhongjinga, albo współczesna receptura Syłutang, wzmacniająca krew, powstała na podstawie receptury Zhangzhongjinga Jiao Aitang, albo Diuwei Dihuangguan, znana receptura, jest modyfikacją Jingwei Shenqiwan Zhangzhongjinga, więc nawet te bardziej współczesne jeszcze receptury, jak
Li Dan Pian czy Li Dan Wan mają swoje źródło właśnie w Shang Han Lun, czy taka bardzo często stosowana, bardzo popularna receptura Fufan Danshen Diwan, która ma w składzie właśnie Danshen, Sanchifen, Binpian chyba, które również bazują właśnie na wczesnych recepturach, na wczesnej recepturze z Fuxingdue i recepturach właśnie Zhangzhongjinga. Dlatego właśnie w tym kontekście mówimy o duchu medycyny chińskiej, ziołowej medycyny chińskiej, ponieważ jest to duch tych receptur klasycznych, obecnych w Fuxingdue, obecnych w Tanyjing, obecnych właśnie w Shang Han Lun Zhangzhongjinga. I to są te receptury, mówimy właśnie o duchu, o korzeniu. Te receptury stanowią korzeń medycyny chińskiej, korzeń tych 100 000 receptur ziołowych. Good. I think normally this lesson is the first day of Shanghai master class. So I would say to Ella, we put this one because of time. In that case, we give an introduction few times and let people to look what it is and they decide study or not. This for then we can skip in our first day. We can save time. We can directly, right, Ella? So Ella, what do you think like this today? And then some people have some question to ask. Yes, I think it's perfect. So if you have any question, you can post on the chat according to this part, or any question according any to question, yeah. And also I say in Polish. Profesor przygotował dosyć dużo materiału i ten materiał obejmuje w zasadzie pierwszy dzień wprowadzenia do kursu Shang Han Lun. W związku z tym chcielibyśmy się tutaj zatrzymać i będzie kontynuacja tego wykładu w kolejnym terminie. Także jeżeli ustalimy tylko termin, to wyślemy tą informację. Będzie można uczestniczyć też w części drugiej, czyli w tych kolejnych modułach z agendy, o których była mowa. A jeżeli teraz są jakieś pytania, to zapraszamy do zadawania pytań. Any question, people? Everybody know this book? Huh? There is a question if there is a recording. Yes, there is. It is recorded and recording will be shared with you. Dang Tran asked this question. Okay, it looks like everybody know this book or not? Wszyscy słyszeli o tym dziele, prawda? Agnieszka has one question. Agnieszka has a question. According to you, is Zhizhongzitang a good formula? Isn't it lacking the Moving herbs. Moving herbs, which So the Shijunzitang is from Song Dynasty, right? From the official government to the medical. So inside have 人参、白术、茯苓、炙甘草. So this is modified from 人参汤. In 张仲景上汉金匮人参汤 is 人参、白术、干姜、甘草, right? 是甘草. So what I want to tell is, you can see today we have not created any good formula. Still from Zhang Zhongjing, Shanghai Lun formula. Like Su Tang is Jiao Ai Tang, remove Jiao Ai Ye. The rest Song Dynasty remain. Shu Di Huang, Bai Shao, Dang Gui Chuan Xing as Su Tang.
So just like that, 前级6味地黄丸 removed 麸质肉桂 from 金匮肾气丸 become to 6味地黄丸. So those is what I want to tell, which means actually today we don't have any later on people made formula. I don't know which formula you learned concerning they totally somebody made themselves without inherited this book. For me, my knowledge, I don't see anyone. Unless somebody threw all the herbs together, they think it's some formula, everything for symptoms. Official formula, I would say 90%. I even don't see any formula made by later people themselves. That I want to see, right? Like Li Dongyuan, Buzhong Yiqitang, you can see the principle are same. Yeah. Czyli mówi tutaj profesor, że jeżeli popatrzymy na skład Szydunzytang, to różni się od Renshentang tylko jednym ziołem, czyli mamy tutaj Renshen, Baizhu, Zhigancao i w oryginalnej recepturze Renshentang jest Ganjiang, a w Szydunzytang jest Fuling. Więc mówi profesor, że na tej podstawie, jeżeli porównujemy sobie współczesne receptury do klasycznych, okaże się, że nie ma w zasadzie receptur, które nie są klasyczne, które nie są modyfikacjami klasycznej receptury. Tak samo Siwutang, w którego składzie jest Dangwei, Chuanxiong, Shengdi Huang, Baishao, jest po prostu, brakuje mu tych ziół z Jiao Aitang, zostały usunięte Ejiao i Aie. I podobnie Liuwei Di Huang Wan, z którego zostało usunięte Fucy i Rouguei z oryginalnej receptury Jingwei Shenqiwan. Więc mówi profesor, że nie ma tutaj, rzadko się zdarza, żeby występowały receptury współczesne, które nie są modyfikacjami receptur klasycznych, chyba że ktoś wpadnie na pomysł zebrania kilkunastu ziół o jakimś tam efekcie i wrzucenia ich razem i nazwania tego recepturą. Ale to nie jest ten klasyczny sposób konstruowania receptur ziołowych. Here, Janet said, you don't have this book. Okay, I think you study herbs. Janet, I think you could buy this book in the future, because I said to you, if you study herbs and you want to practice, as I said, in your lifetime, you have to read this book anyway. So just a matter of later or now. So it's not a big book, a very small book. That's what I answer this question. You don't have this book yet. And Lucia said the book, this Dutch. Okay, he answered. Medbensky court. I don't know this Dutch. What I mean? Oh yeah, much shorter than, you are right. Much shorter than Bensky. only 398 line, and with 111 formulas. You're right. And 90 herbs, only 90 herbs. So as far as I understand, this the Dutch answer, the Dutch. Yeah, she said much shorter than Bensky book. Bensky, yeah. And that is, yeah, super. I remember a little bit Dutch, but not that. Okay, it's good. Nowadays, how well is the contents shopping from Hania? Shopping farm
when they have English article, you can know that how do they find out? It's 1985, last century, in Japan, the museum. But those books, then they started find out called on. There's some piece from China, some piece from Japan, and after they started search for this book. Now this book is more or less recovered. I have this shopping fund book. I look at the formula. Inside have many formula is same as Shanghai LUN and 金匮要略. Particularly gynecology disease of this book is quite refer to 金匮要略 gynecology 3 chapter, but also made more. Like skin disease, also good, external application. So yeah, so in the future, I don't know if somebody want to translate this. Yeah, the book available. Yeah, that one. Thank you, Lucia. So, there is English translation. Czyli profesor mówi tutaj, odpowiadając na pytanie, jak duża część Xiaoping Fang jest odzyskana, i profesor mówi, że tutaj część została znaleziona w tym muzeum w Japonii, potem odzyskano jeszcze część z Chin i w zasadzie można powiedzieć, że teraz obecnie większość tego dzieła Xiaoping Fang jest jakby odzyskana. Wewnątrz są receptury podobne do, bazujące czy podobne do Shanghai LUN i Jingui Yaolue, szczególnie jeżeli chodzi o rozdział o ginekologii, który właśnie odnosi się do Shanghai LUN i Jingui Yaolue, jeżeli chodzi o receptury, ale również jest tam więcej również innych receptur ziołowych. Podobnie dobrze opisany jest rozdział o chorobach skóry. And Jeanette, Lucia, this question, I would like to say like that. When you study basic formula, that book, and there's a lot of formula, after you study thoroughly, and you study first year, the herb from basic book, then you basically know how to use the formula. When the symptoms, when diagnosis is basically right, you know the basic that formula, you how to use it. But after you study Shanghai LUN, 金匮要略, you find out, oh, this basic that book, basic on this book, and then if you study 复形诀 after, then you know how to make your own formula. You can learn how to make a formula like Zhang Zhengjun made a formula. And probably that is good explanation for your guys. You understand? That is probably, I would say that. For example, you study basically the book and you know the formula, but you don't know how to make your own formula. When you make your own formula, you feel, oh yeah, and this is why as herbalist in the end, every individual in your clinic, you make your own formula. It's best is to go back to road to learn Zhang Zhengjun, how Zhang Zhengjun made that formula. And then you know the mechanism, you know Li Fa Fang Yao, and then you make your formula. You can make for individual formula. You find out each formula is good formula. Czyli mówi profesor, że tak, jeżeli po studiowaniu podręczników Bęskiego będziecie wiedzieli, w jaki sposób używać tych receptur. Jeżeli zaczniecie studiować Shanghai LUN, zrozumiecie, że Bęski bazuje na Shanghai LUN i będziecie wiedzieć, dlaczego te formuły, dlaczego właśnie takie receptury. Natomiast jeżeli będziecie jeszcze studiować głębiej, dalej, 复形诀, to dowiecie się, dlaczego Zhang Zhongjing właśnie takie receptury stosował w takich przypadkach, czyli poznacie mechanizm tworzenia receptur i mechanizm patologii. Będziecie dzięki temu w stanie konstruować swoje własne receptury, bo będziecie wiedzieli, jaki jest mechanizm patologii i jak zadziałać tutaj zgodnie z tą Li Fa Fang Yao, według Li Fa Fang Yao.
Peter asked which book we use in this lesson. This lesson we prefer more original, like Ella is the correct Mitchell or not? That's Yes. we use that book, do we? Yes, as a main reference, we use Craig Mitchell, Fanier, and Nigel Wiseman. Fanier. Yeah. Mm. But also, if people have some other book like Greta Young or what is the third one? Guo Hui Liu. Yeah. So it's also okay. So you Yeah. can use when you buy Shanghai LUN, you know the book are very thick, like this. Okay, very thick. This thick. You most focus on these 398 item lines. The most of this book, each line underneath, there's comments on it. Those comments, remember, comments is comments, not textbook. Not necessarily the comments, all of them is the original meaning of Zhang Zhongjing. So that's why you focus on original text. That's what we focus on. We focus on original Zhang Zhongjing text, but refer to the late, the comments. And everybody remember, if you study your whole life of Chinese medicine, you can comment on Shanghai LUN. You will not less than any late, what I mentioned, the scholar comments on. Yeah. So from Cheng Wuji until Ming Song Dynasty, each comments you just as referee. Academic we call it referee, which means okay, you can see your talk, and they only say okay, I can agree, or I don't agree, but I have extra understanding. And that is the Shanghai LUN, the book, the most part. Don't read the whole book, please. Yeah, study this original. I tutaj było pytanie, jaki podręcznik będzie oficjalnym podręcznikiem kursu. Ela tutaj odpowiedziała, że to będzie ten podręcznik przetłumaczony czy napisany przez Craiga Mitchella, Nigela Wisemana, ale jeżeli ktoś ma inny podręcznik, na przykład Grety Young czy Guo Hui Liu. Guo Hui Liu, tak. To też będzie w porządku. I profesor tutaj dodał, że pamiętajmy, że te podręczniki wydają się być dosyć obszerne, ale tutaj oryginalny tekst źródłowy to jest tylko 398 sentencji z Shanghai LUN. Pozostała zawartość podręcznika to są po prostu komentarze, z którymi możemy lub nie się zgodzić. Niektóre z nich są bardziej lub mniej poprawne i możemy je po prostu potraktować jako punkt odniesienia, ale to, co jest dla nas ważne, to właśnie studiowanie tych oryginalnych ustępów z Shanghai LUN. Yeah. Yeah. Any further question? Jeszcze jakieś są pytania? I don't see any question, Professor. So Yeah. I think this is it for today. There's no question? I don't see. Okay. And when you plan, for example, I think we can discuss and plan and find some date, and then we will send out the invitation and with the date. Okay. Yeah. So thank you everyone for today, and you are welcome to join the second part. And also we will send out the link for the recording to you and to all those who couldn't attend live. And see you soon. Dziękujemy wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Tym z Was, którzy byli obecni i tym nieobecnym roześlemy linki. Peter, Mario, you want to say something? Drugi termin spotkania i do zobaczenia wkrótce, mamy nadzieję.